Hello, everybody. Welcome once again to English Skills One. Today, live, we are going on with since it is Thursday and Friday, we're going on with Zeitgeist. So, thank you everyone for coming in. Today, we have with us an assistant professor from St. Joseph's College Autonomous Devagiri. She is Ammini Harish. She will be taking today's lesson. Welcome Ammini Harish to the program, and thank you very much for coming in. Over to you, Ammini Harish, for the lesson. The students. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Premanand, sir. So, good evening, all. Thank you for coming in, and let's straight away get into the chapter. Toba Tek Singh. Toba Tek Singh by Saadat Hasan Manto. Okay, I don't want to waste any time. Let's get into the chapter. So, Toba Tek Singh. This is Saadat Hasan Manto, and from 1912 through 1955. Saadat Hasan Manto was born in 1912. He's an Indo-Pakistani author, journalist, and screenwriter, born in Ludhiana district of undivided Punjab. So that time, or during when he was born, because India was not divided into into Pakistan or into India, and all these divisions have not yet happened yet. But then in 1948, in 1947, it happened so. And in 1948, Manto and his family left India to Pakistan. In Pakistan, he was haunted by the memories of the past. Painful existence in Pakistan drove him towards alcoholism and depression. See, when you are uprooted from your home country, or where you think that it is your home, you don't want to go from there. And when you are forcefully taken or uprooted from there, then your life is in like you do not want to survive. So then this person, Saadat Hasan Manto, same thing happened to him, and he fell into alcoholism and depression. He died on 18th January 1955 in Lahore, Pakistan. He was just 43 years old when he passed away. His first literary work is translation of Victor Hugo's The Last Day of a Condemned Man, screenwriting for films like Shikari and Mirza Ghalib. Notable short stories are again Toba Tek Singh, Cold Meat, Thanda Ghost, Bombay Stories, Open It, Cold Dough, The Black Garment, Kali Shalwar, Black Milk, and Mortal Dawn. Now, the legend of Toba Tek Singh, the story. The Toba means a pond in Punjabi. In Punjabi, it means a pond. Toba means a pond. Now, there was a Sikh religious leader, Tek Singh, who used to serve water and provide shelter to all the weary travelers who passed by this pond, irrespective of their caste and creed. He did not have any fence up notions that there was this caste and creed or anything as such. So, Tek Singh served water and provided shelter to all the weary travelers that passed by this pond. And this pond later came to be called as Toba Tek Singh. See, Toba means a pond. Where is Toba Tek Singh? It is a district now in Punjab province of Pakistan. In Toba Tek Singh, the story Toba Tek Singh, Manto portrays a social and psychological territory in which madness is the reigning form. So you'll see madness, mostly we'll come into that later as we get into this chapter. The significance of the story is Toba Tek Singh is a satirical short story on the madness called communalism. Here, madness is a metaphor for religious fanaticism, two-nation theory in which Hindustan was divided into India and Pakistan on the basis of religion. So, the major themes and motives of this story is rigmarole, which means meaningless state, bedlam, which means noisy and a confused state, gibberish means meaningless words, silly words, or nonsensical words. Lunacy has no nationality. Lunacy, once madness comes in, then there is no fence, right? There is nothing, no fence, or തുറന്നിട്ട ഒരു ജാലകമാണ്. പിന്നെ
nationality വരുന്നില്ല, caste വരുന്നില്ല, creed വരുന്നില്ല. So lunacy has no nationality. Toba Tek Singh is a character in the story who refuses to move either to India or to Pakistan. The character in the story that we are going to discuss about. The story was published in 1953 in an Urdu magazine called Savera. During this period, Manto was admitted in a lunatic asylum in Pakistan due to the traumatic experience of the partition. So earlier we said Pakistan, India, he was uprooted to Pakistan, and this was such a traumatic experience that he fell into depression and into alcoholism, and that he was admitted into an asylum. He was admitted into an ഒരു ഭ്രാന്താശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഭ്രാന്താശുപത്രിയിൽ വെച്ച് എഴുതിയ കഥയാണ് തോബ തെക് സിംഗ്. Context of the story. So before I get into the story, I want to ask a very small question actually. ഭ്രാന്ത് ഉള്ളവർ പറയും എനിക്ക് ഭ്രാന്ത് ഇല്ല എന്ന്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഭ്രാന്ത് ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് ഭ്രാന്ത് ഉണ്ടോ? ഭ്രാന്ത് ഉള്ളവരെന്താ പറയാ? എനിക്ക് ഭ്രാന്തില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഭ്രാന്തുണ്ടോ? ഇതാണ് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. We will ponder this question over after our session. പക്ഷെ right now, please have this question in your mind. Let's see. You will get a clarity by the end of this session. Okay. So context of the story. The government of India and Pakistan. India Pakistante വിഭജനം നടന്നു കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് India and Pakistan decided to transfer the inmates of the lunatic asylum. Prisoners-നെ അവര് മാറ്റി. ഇൻ ദ സെൻസ് ഹിന്ദുസിനെയും സിഖ്സിനെയും അവര് ഇന്ത്യയിൽ വെക്കും, എന്നിട്ട് മുസ്ലിംസിനെ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് അയക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാനിലാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹിന്ദു ആൻഡ് സിഖ്സിനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയക്കുക, മുസ്ലിംസ് വിൽ ബി റീറ്റെയിൻഡ് ഓവർ ദെയർ. സോ ദിസ് വാസ് ദിയർ order. So that was what they wanted, in the sense that Pakistan is a Muslim country, India is going to be Hindu and Sikh country എന്നുള്ളത് ആ ഒരു നോഷനിലായിരുന്നു. So along with these prisoners, they wanted the lunatics or the ഭ്രാന്തന്മാരെ അവര് മാറ്റാം. ഭ്രാന്താശുപത്രിയിലുള്ള ഭ്രാന്തന്മാരെയും അവർക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്യണം. So the government of India and Pakistan decided to transfer the inmates of the lunatic asylums 2 or 3 years after the partition. So this is after 3 years after the partition happening is what they are going to do. This is what they are going to do. All the Hindus and Sikhs in the asylums were taken to the border in the custody of police. Hinduism, Sikhs-നെയും ലാഹോർ അസൈലത്തിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാണ് ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി. ഓർ ദിസ് സ്റ്റോറി ടോക്സ് അബൌട്ട് വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് അറ്റ് ദി ലാഹോർ അസൈലം, ദി അസൈലം അറ്റ് ലാഹോർ. അപ്പൊ എല്ലാ ഹിന്ദുസിനെയും സിഖ്സിനെയും ബോർഡറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക, അവിടുന്ന് കൈമാറി മുസ്ലിംസിനെ അവിടെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാം. അതായിരുന്നു അവരുടെ പ്ലാൻ. The news of the transfer resulted in interesting speculation among the inmates. ഈ ഇൻമേറ്റ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു വാർത്ത കേട്ടിട്ട് വരുന്ന ഓരോരോ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സ്റ്റോറി പറയുന്നത്. Okay. Now, before we enter into this character, to know more about these characters, let us all go into this asylum. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടിയിട്ട് ഈ അസൈലത്തിലേക്ക് പോകാം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഓരോ ലുനറ്റിക് ആൾക്കാർക്കും നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് പറയാനുണ്ട്, നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുണ്ട്, നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാനുണ്ട്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ഓരോരുത്തരെയും നേരിട്ട് നമുക്ക് പോയി കണ്ട് പരിചയപ്പെടാം. Okay. So let's come with me and we'll all go in here. So the man who had been reading Zamindar regularly, so you see a man sitting over there and he has been reading this paper for a long 12 years. 12 years ആയിട്ട് ഈ Zamindar എന്ന് പറയുന്ന ഈ പത്രം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. And he was approached by a friend asking, what is Pakistan? എന്താണ് ഈ പാകിസ്ഥാൻ? പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? For 12 years he has been reading this newspaper. Okay. So newspaper നോക്കിയിട്ടാണ് തന്നെ ആള് റിപ്ലൈ പറയും, it is a place in India where they manufacture razors. Oh, razors ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് India. So when we think about it, so there is like lots of metaphors in this place, in this asylum, or all these people will give us a lot of in-depth or insight into lots of things that is related to our lives. Okay. So പാകിസ്ഥാനിൽ എന്താണ് ഈ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയാണ്, പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ അവിടെ റേസേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. റേസർ, വാട്ട് ഇസ് എ റേസർ? ഇറ്റ് ക്യാൻ ട്രിം യുവർ നെയിൽസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ക്യാൻ കട്ട് യുവർ ത്രോട്ട് ടു, അല്ലേ? സോ പീപ്പിൾ ആർ സോ, പീപ്പിൾ എവ്രിവെയർ, പീപ്പിൾ ആർ സോ. They can be as good as they want and also they can be as harmful as they want. So ഒരു റേസറിനെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവിടെ ഉള്ളത്.
അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് പാകിസ്ഥാൻ. അല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് മാത്രമല്ല, അവർ അത്രയും കാലം ഹിന്ദുസ്ഥാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. അവർക്ക് അറിയില്ല ഈ പാകിസ്ഥാൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതൊന്നും. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി ഇതായിരുന്നു. Now we are going to the next person, okay? A Sikh lunatic to another. Sardarji, why are we being sent to Hindustan? We can't even speak their language. Now, what is language? Language is something that defines us, defines the character, defines our personality, depicts our personality, അല്ലേ? അങ്ങനെയുള്ളൊരു ലാംഗ്വേജ് അറിയുന്നത്, നമ്മൾക്ക് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ലാംഗ്വേജ് അറിയാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്? സോ ഈ ഒരു ലുനറ്റിക് പറയണത് നോക്കൂ, നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ പോയിട്ട് നിൽക്കുക എന്നുള്ളത്. സി ഇഫ് ഇറ്റ് വാസ് അണ്ടർ പാഷൻ, നമുക്കൊരു പാഷൻ ഉണ്ട്, നമുക്ക് പോയിട്ട് നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി വിൽ ഗോ ദേർ. നമുക്ക് ആ ഭാഷ പഠിച്ചെടുക്കാം, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിപ്പോ ഒരു കൾച്ചർ അറിയില്ല, ട്രഡീഷൻ അറിയില്ല, നമുക്ക് ഒന്നും അറിയാതെ നമ്മളെ അവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. എന്നെ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത് നമ്മളെ പിടിച്ചു വലിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്തിനാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഈ സിഖ് ലുനറ്റിക് ഒരു സർദാർജിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ സർദാർജി തിരിച്ചു പറയും, they strut about haughtily. I know them. I know these Hindustanis and they strut about haughtily. അവർ ഭയങ്കര arrogant ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്തും ചെയ്യും എന്നുള്ള ആ ഒരു നോഷൻ. Now some of the inmates were not deranged. എല്ലാവരും ഒന്നും deranged എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, മാനസിക വിഭ്രാന്തി ഉള്ളവരായിരുന്നിട്ടില്ല ഈ ഭ്രാന്താശുപത്രിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. കുറെ പേര് എന്തായിരുന്നു എന്നാ, അവര് മേർഡറേഴ്സ് ആയിരുന്നു, അവര് കൊലപാതകം ചെയ്തിട്ട് വന്നവരായിരുന്നു. അപ്പോ അവരെ എന്തിനായിരുന്നു അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? Let us bribe the asylum authorities to keep them there to be safe from the hangman's noose. ആരാച്ചാരുടെ കയറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി മാത്രം അവരെ കൊണ്ടുവന്നതായിരുന്നു, അവിടെ ആക്കി പോയതായിരുന്നു. അവർക്ക് പക്ഷെ ഭ്രാന്തില്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ ഭ്രാന്ത് എന്ന് പറയുമ്പോ ആർക്കാണ് ഭ്രാന്ത്? ഈ കൊലപാതകം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവർക്ക് ഭ്രാന്തൊന്നുമല്ല, അവർ നോർമൽ ആൾക്കാർ, അവർ പൈസ കൊടുത്ത് ബ്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വന്ന ആൾക്കാർ. ആൻഡ് ദെൻ ഇവിടെ ഇവർക്ക് കുറച്ച് മനസ്സിലാവും, ഈ ഇൻമേറ്റ്സ് ഈ മേർഡറേഴ്സിന് അവർക്കൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ അവർക്കും കാര്യമായിട്ടൊന്നും അറിയില്ല, കാരണം സെക്യൂരിറ്റിയോട് ചോദിച്ച സെക്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊന്നും പറയാനുണ്ടായിരുന്നിട്ടില്ല. സോ ദെൻ they did not ask more and they said okay fine. പക്ഷെ ഈ പാകിസ്ഥാൻ എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് എല്ലാ ഇൻമേറ്റ്സിനും ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായി മാറുകയാണ്. that led to a chaotic situation that was like everybody got more disoriented. They did not know what to do because പാകിസ്ഥാൻ എവിടെയാണെന്ന് അറിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവര് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലം അതെവിടെ, അതിൽ നിന്ന് അവരെ എന്തിനാണ് അവരെ അപ്രൂവ് ചെയ്യണത്, അവരെ അവിടുന്ന് മാറി താമസിപ്പിക്കുന്നത്? അതിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടില്ലല്ലോ. പിന്നെ അവർക്ക് ആകെ കൂടി കൺഫ്യൂഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, they were in Pakistan, അല്ല they were in India, ഇത്രയും കാലം they were in India, and then somebody is telling them that they are not in India. They did not even get out of the house, they did not even go to the roadside, they did not even pass to any other place, and then they are saying that ipo ningal nikkunathu Pakistanilanu. So that created more and more confusion inside them. This made them more disoriented. So there was this the inmates, all they knew was that there was this Muhammad Ali Jinnah, Qadi Azam എന്ന് പറയുന്ന, Qadi Azam എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഗ്രേറ്റ് ലീഡർ എന്നാണ് Qadi Azamന്റെ അർത്ഥം. ഈ Qadi Azam നമുക്ക് മഹാത്മാഗാന്ധി എങ്ങനെയാണോ അവർക്ക് അങ്ങനെയായിരുന്നു മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന. So he is the founder of Pakistan എന്നുള്ളത് അവർക്കറിയാം. The inmates were aware that a person, Muhammad Ali Jinnah, played a key role in the creation of Pakistan, a separate country for Muslims. That is what they knew. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അവർക്ക് വേറെ ഒന്നും അവർക്ക് അറിയണ്ടായിരുന്നിട്ടില്ല. So this is Muhammad Ali Jinnah and he was the Qadi Azam. നമുക്ക് father of the nation എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അത്രയും വലിയൊരു ലീഡർ ആണ് ഈ മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന for Pakistanis. സോ ഇത് കേട്ടിട്ട് അവിടെ സ്വീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വീപ്പിംഗ് നിർത്തിയിട്ട് നേരെ മരത്തുമ്മ കയറിയിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു, I don't want to be here. I don't want to live neither in Pakistan nor in Hindustan. I will live on this tree. ഈ ട്രീന്റെ മുകളിൽ ഞാൻ നിന്നോളാം. And he started giving lectures on and on and on and on about
Hindustan versus Pakistan. So the security people were all, adamant that he has to come down, and they were shouting at him and everything. And then when they were asking more and more, he said, I don't want to live anywhere in Pakistan. I don't want to be in Pakistan, nor in Hindustan. I will live on the tree. Tree, air, ആർക്കും സ്വന്തമല്ലല്ലോ. ഈ ട്രീന്റെ മുകളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാൻഡ് അല്ലേ എല്ലാവർക്കും സ്വന്തം. This tree, if you look into this tree, if you think about a tree has its roots അല്ലെ, അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു റൂട്ട് ഉണ്ട്. അതിനെ അപ്രൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി നടുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത്രയും വലിയൊരു ട്രീ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നടണമെങ്കിൽ, ഇത്രയും വലിയ ട്രീ ആവണമെങ്കിൽ തന്നെ ആ ട്രീന് സൺലൈറ്റ് വേണം, നറിഷ്മെന്റ്സ് വേണം, ന്യൂട്രിയൻസ് വേണം, സോയിലിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് വേണം, വെള്ളം വേണം, എല്ലാം അതിൽ നിന്ന് ആ റൂട്ട്സ്, ഇറ്റ് മൈറ്റ് ഹാവ് ബിക്കം സോ ബിഗ് that even if you uproot it, lots of the roots will be lost അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് uproot ചെയ്ത് അപ്പുറത്ത് പോയി വെക്കുമ്പോൾ അതവിടെ വളരണം എന്നില്ല. It might not survive even. So if at all it is not, if you are not going willingly, that means you might not even survive over there. There is no chance about it. So this man was trying to say that, see, I will live up on this tree. എന്നിട്ട് ആളുടെ ഒരു കുറച്ചൊക്കെ calm down ആയപ്പോൾ 2 hours later, what he did first thing was he hugged all the Sikh and the Hindu friends and he started crying bitterly. He did not want to lose them. You don't want to lose your family. You don't want to lose your friends. Once you are institutionalized, once your habitat is formed, once you are settled, you don't want to move from there. Who wants to move from there? Appo avareyakku uproot cheyana, avareyakku forcefully maatana. So that is what this guy said. Then another guy, a fat Muslim from Chiniot, who was an active member of the Muslim League and who bathed 15 times during the day. During the day, he was bathing like 15 times during the day. Nammade ശരീരം നമ്മൾ എപ്പോഴും വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമുക്ക് വൃത്തിയാക്കാൻ കുറെ വെള്ളം ഒഴിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരീരം നമ്മൾ എപ്പോഴും ശുദ്ധമായി വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരാൾ. What he did is that he stopped it. Madi, in enki shariram vruttiyakanda. And what he said is that his name was Muhammad Ali. His real name was Muhammad Ali. So what he did is that he announced that he was Qadi Azam Jinnah. Njan Muhammad Ali Jinnayanu ennu parnittana aalu pinne varunathu. ഞാൻ വേറെ ആരുമല്ല, ഞാൻ മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയാണ്. ഇത് കേട്ട ഉടനെ അപ്പുറത്തൊരു Sikh ഉണ്ടായിരുന്നു. What he did is that he followed his example and he announced that he was Master Tara Singh. Master Tara Singh എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ Sikh political leader ആണ്. So what will happen? Definitely ഒരു Muslim League, Muhammad Ali Jinnah and Sikh political leader of Master Tara Singh കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ there would be a brawl, there would be a fight, and they started fighting with each other. When they started fighting with each other, securities came in, they started forcing them back, and then if at all the securities did not come in, there would be a blood flood over there. Adayirikkum happen cheya. Then there was this lawyer from Lahore. Lahore no lawyer vannu. What happened to him is that he lost his sanity over a love affair. A girl from Amritsar nulloru girl aitilla, he was madly in love with her. Oru love karanam he lost his sanity because she rejected him. Adonde he lost his sanity, and he discovers Amritsar had become a part of India. Indiyathe oru part aanennu manasilaki aalu. And he started cursing both the Muslims and Hindus who are responsible for this partition. ഈ partition എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തി എന്നുള്ള രണ്ടു പേരെയും ഹിന്ദുസിനെയും മുസ്ലിംസിനെയും ഒക്കെ തെറി പറയാൻ തുടങ്ങി. He does not want to go to India as he believes that his practice would not thrive in Amritsar. എന്ത് വന്നാലും പക്ഷെ എനിക്ക് ഇന്ത്യ പോകണ്ട, കാരണം my practice would belongs here, my home belongs here. None other, വേറെ എവിടെയും എനിക്ക് പോകണ്ട. I want to be here. None other place it would thrive, so let me be here. That was what the lawyer wanted. And the lawyer was so madly in love that he even lost his sanity because of that. Now there was this European war, and there were 2 Anglo-Indian people over there. Now 2 Anglo-Indian people in war, their worry was that could the European war be retained? Because British India vittu poi inippa avarkku endha oru raksha ullathu. And also what they wanted to know was that would we continue to get breakfast kittu, avarkku kittittundairunnathakku breadum butterum jamum okke aayirunnu. Now would we have to eat Indian chapati?
എല്ലാം നമുക്കിപ്പോ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ whatever it is, നമ്മൾ എല്ലാവരും why do we all live for our stomach, അല്ലെ? നമുക്ക് നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ കിട്ടി നല്ല ഇതിൽ നിൽക്കണമെങ്കിൽ we are all depending on our stomach. So naturally that's what they were thinking, and that's what they were concerned about too. Now the important character, all these people are important. Please do read your text. Text read ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you will be able to get more and more meanings from each lunatics or each sentence out of this text actually. So our protagonist Vishen Singh is being introduced. He's a Sikh inmate. He has been living in the asylum for 15 long years. He has been living in this asylum. He slept neither at night or during the day. He never slept. His feet and ankles were swollen from standing too much. And he used to say this silly, nonsensical words like "Opardi, Gurpurdi," and the "Kyu pariyarna." That is like a slur. It's like a negative remark or some or shabikkana pole oru karyamayirunnu ee gibberish. Gibberish nu vanna nonsense aയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. But that is what he used to say. That was what he used to say. The whole text നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് കാണാം, because he was not concerned about anything else. He was just concerned that he was there and he was talking this. He was giving out this gibberish sentence. And his hometown was Toba Tek Singh. Now this guy comes from Toba Tek Singh. He was a landowner at Toba Tek Singh, and he had not been involved in a brawl or a fight for this long 15 years. He has been in this place, but he has never been involved in a brawl or a fight. And he owned land in Toba Tek Singh. He had been a landowner too. So he was there as a landowner, and his relatives visited him once every month. So every month there was his visitors for him. He had his relatives come over to talk to him. And he had a daughter named Roop Kaur എന്ന് പറയുന്ന ഡോട്ടറും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ when he started hearing about this Pakistan versus Hindustan and all that stuff, he started inquiring about Toba Tek Singh. And he wanted to know where Toba Tek Singh is. So he started to ask everyone that came by where Toba Tek Singh is. And he longed, he was asking everyone, പക്ഷെ ആർക്കും ഒരു ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം wherever we are standing right now, ആർക്കറിയാം നാളെ ഇത് എവിടെയായിരിക്കും? കേരളം, നമ്മളിപ്പോ കേരളത്തിലാണെന്ന് നമ്മൾ പറയും, പക്ഷെ നാളെ വേറൊരാളുടെ മനസ്സിൽ ഉദിക്കുന്ന ഒരു ആശയം, മേ ബി ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി ദാറ്റ് കേരളം വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു ആശയമാണ് എങ്കിൽ, ആൻഡ് ഹി ഈസ് സോ അഡമന്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, maybe that might happen. Adayirunnalla happen cheyidittundairunnu. So nobody had nobody knew where Toba Tek Singh is, because and it would lead to more confusion if you would think, or if they think that where this Toba Tek Singh is ennallathu aalochittundengil avarku adu bayangara confusion aayirunnu. Now, when his daughter was very small, when he came to this asylum, and he was brought in by in iron chains ഒക്കെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. So പക്ഷെ ആളൊരു ഹാംലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. So probably നമുക്ക് ആലോചിക്കണമെങ്കിൽ വിചാരിക്കാം that this guy was ബാക്കിയുള്ള റിലേറ്റീവ്സിന് ആളുടെ പൈസ തട്ടിയെടുക്കാനോ ലാൻഡ് തട്ടിയെടുക്കാനോ വേണ്ടിയിട്ട് ഇയാള് ഭ്രാന്തനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതായിരിക്കാം. അങ്ങനെയും ആയിരിക്കും, because he was such a harmless man that they പക്ഷെ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് he was tied up with iron chains. അങ്ങനെയായിരുന്നു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. And then these visitors used to come. പക്ഷെ ആളുടെ മുടിയും താടിയും ഒക്കെ വലുതായി എല്ലാം കൂടി ഒട്ടിപ്പിടിച്ച ഒക്കെ കൂടി ഭിത്തിയില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന് പക്ഷെ ഒരു കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. വിസിറ്റേഴ്സ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം എപ്പോഴാണ് ഈ വിസിറ്റേഴ്സ് വരിക എന്നുള്ളത് അറിയാം. അപ്പൊ ഈ വിസിറ്റേഴ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് ആള് കോമ്പിയും ഓയിലിയും ഹെയറൊക്കെ ഓയിലിയും നല്ല കുട്ടപ്പനായിട്ട് നിൽക്കും. പക്ഷെ വിസിറ്റേഴ്സ് വന്നിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആളൊന്നും പറയില്ല, അഡ്രസ് ചെയ്യില്ല, തിരിച്ചൊന്നും പറയോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടില്ല. അവര് വന്നു പോകണ വരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യൂഷ്വൽ ജിബറിഷ് അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് അഥവാ ഭയങ്കര ക്ഷീണം വന്നിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ what he does is that he would lean onto a wall. ഇങ്ങനെ ഈ ഫോട്ടോയിൽ കണ്ണ പോലെ അദ്ദേഹം വാളിൽ ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. That was what he used to do. That was all he did. He never even took a rest by sitting down or keeping his legs up or anything as such. So this guy, he wanted to know where Toba Tek Singh is, because that was where his hometown is. That was where he belonged. So he wanted to know where it is. പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ വിസിറ്റേഴ്സ് വരുന്നതും നിന്നു.
ആദ്യമൊക്കെ ഈ പെൺകുട്ടി റൂട്ട് കോർ വരുന്ന സമയത്ത് കരയുമായിരുന്നു അച്ഛനെ കാണുന്ന സമയത്ത്. And when she grew up too, she came back and whenever she saw him, she started crying. പക്ഷെ പിന്നെ വിസിറ്റേഴ്സ് വരാതെയായി എന്ന് മാത്രമല്ല, വരും എന്നുള്ള തോട്ട് പോലും വിഷൻ സിംഗിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് മാറിപ്പോയി. അതും ഉണ്ടാവാതെയായി. അങ്ങനെ ഒരു തോട്ടേ ഇല്ലാതെയായി. Now there was this god, a man who believed that he was a god. Vishen Singh would went and asked him, where is Toba Tek Singh? God ആണല്ലോ, എന്തായാലും പറഞ്ഞു തരും. Where is God, Toba Tek Singh? അപ്പൊ God പറയും, it is neither in Pakistan nor in Hindustan because I haven't given any orders yet. പിന്നെ എങ്ങനെ വരും? തോബ തെക് സിംഗ് എങ്ങനെ വരാനാ? തോബ തെക് സിംഗ് എവിടെയും ഞാൻ ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അത് ഇപ്പൊ പാകിസ്ഥാനിലും അല്ല ഹിന്ദുസ്ഥാനിലും അല്ല. So Vishen Singh was, he was so much implied that he was pleaded to give the orders. Please God, please, I need to know where Toba Tek Singh is. Please give him the orders. So, but then God said, I'm too busy. There are too many other orders to be taken care of. See, നിങ്ങൾ ക്യൂവിലാണ്, കുറച്ചു നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യും, എനിക്ക് കുറെ ഓർഡേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഈ ലിസ്റ്റ് കഴിയട്ടെ എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആള് പറഞ്ഞു. So Vishen Singh is saying, അഥവാ ഈ ഗോഡ് ആക്ച്വലി ഇത് സീക്ക് ഗോഡ് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തേനെ. ഇത് മുസ്ലിം ഗോഡ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാതിരുന്നത്. സീ ദ ഐറണി ഓവർ ദർ ഇൻ ദ സെൻസ്, നമ്മൾ എല്ലാവരും ഗോഡിനെ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു ഫെൻസ് ചെയ്യല്ലേ, ഒരു റിലിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫെൻസ് ചെയ്തിടാണ്. എനിക്ക് ഞാൻ ഹിന്ദുവാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഹിന്ദു ഗോഡുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിശ്വസിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡുകൾ പറഞ്ഞാൽ അത് ആ കാര്യം ചെയ്തു തരും. പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യൻ ഗോഡിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ? ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എൻ എനർജി അല്ലെ. അങ്ങനെ ബിലീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എൻ എനർജി. ഈ എനർജി തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ എനർജി നമ്മളെ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ളത് ആ എനർജിയാണ്. It cannot be fenced in inside some religion, right? But that is also being said by Sadat Hasan Manto through the story. Now one day, and then ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ഡേ ഒക്കെ വരാനായിട്ടോ, ഇവരെയൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഡേ വരാനായ സമയത്തുണ്ട് ഫസൽദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ വരുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് വിഷൻ സിംഗ്സ് ഫ്രണ്ട് ആണ്. ഈ ഫസൽദീൻ വരും, എന്നിട്ട് വിഷൻ സിംഗിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യും that his family has left for Hindustan, and what he wanted to know was that അദ്ദേഹത്തിനെ ഏൽപ്പിച്ചതായിരുന്നു വിഷൻ സിംഗിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാനും ഇടയ്ക്ക് വന്ന് കാണാനും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ വിഷൻ സിംഗ് ഏതായാലും പോവല്ലേ, അപ്പൊ പിന്നെ വന്ന് കണ്ടതാണ് ഈ ഫസൽദീൻ. പക്ഷെ ഫസൽദീൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കാന്ന് ആണ്. അദ്ദേഹം റൂട്ട് കോർ എന്ന് പറയുന്ന ഡോട്ടറിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ മാത്രം വിഷൻ സിംഗിന്റെ മുഖത്തൊരു വേറൊരു ഭാവം വരും. ലൈക്ക് he looks very thoughtful about his daughter. But then again he goes back into his usual gibberish and everything as such. And Fasaldin continues to say that you are going to Hindustan, so please convey my regards to Amrit Kaur and by Balbir Singh and all them. And Balbir Singh ഒരു കൗവിനെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആ കൗവ് പ്രസവിച്ചു. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. He's just talking and talking and talking. But then Vishen Singh, what does he want to know? Where is Toba Tek Singh? Where is Toba Tek Singh എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും ഫസൽദീനും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും. ആൻഡ് യൂഷ്വൽ ജിബ്രിഷ് പറഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഫസൽദീൻ കുറച്ച് സ്വീറ്റ്സ് കൊടുക്കും. ആ സ്വീറ്റ്സ് സെക്യൂരിറ്റിക്കും കൊടുത്തിട്ട് ഫസൽദീനും പോവും, വിഷൻ സിംഗ് ആളുടെ പാട്ടിന് പോവും. അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ ഒന്നും കേൾക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ആകെ അറിയണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് where is Toba Tek Singh. That is what all he wanted to know from anyone, and he was longing for all his visitors to come because nobody had an answer. So he was longing for one, and when Fazluddin came in, he asked him where is Toba Tek Singh, but he did not have an answer. Now the day of the transfer came. All preparations for the transfer has been completed. So on an extremely cold day, lorries filled with Hindu and Sikh lunatics left the asylum to the Wagah borderലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ് എല്ലാവരെയും. സോ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവരെ ഓരോരുത്തരെയും അവിടെ നിന്ന് മാറുകയാണ്. So all these are lunatics and they're crazy people. So they are all making a huge, a chaotic situation, a huge turmoil avada nadakana, oru huge rigmarole avada nadakana. In the sense, avada oru kore karyangal, ഒരാള് പാകിസ്ഥാൻ സിന്ദാബാദ്, മറ്റാള് പാകിസ്ഥാൻ മുർദാബാദ്, അപ്പോഴേക്കും അവിടെ അടിയായി, ഒരാള് തുണിയൊക്കെ വലിച്ചു കീറുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ഹ്യൂജ് സിറ്റുവേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്താണ് പതുക്കെ നമ്മുടെ വിഷൻ സിംഗും സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസറിന്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നത്. വിഷൻ സിംഗ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസറിന്റെ അടുത്ത് എത്തുന്ന സമയത്ത് വിഷൻ സിംഗ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസറിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ്, സോ
where is Toba Tek Singh? എവിടെയാണ് Toba Tek Singh? So the security officer says, it is in Pakistan. Pakistaniലാണ്. അപ്പോൾ if it is in Pakistan, he doesn't want to go to Hindustan. So what he does is that he runs back to the queue. Line ബാക്കിലേക്ക് എത്തും. ലൈൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ നിൽക്കും. സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസേഴ്സും അങ്ങോട്ടേക്ക് റൺ ചെയ്യും. അങ്ങോട്ടേക്ക് റൺ ചെയ്തിട്ട് അവർ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരാനൊക്കെ നോക്കും. പക്ഷെ he is so adamant that he will stay there, and he stays over there. Since he is a very harmless man, what the security officers would think is that, okay, let him stay over there. And once everybody is inside the lorry, we will get him too inside. അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വിചാരിക്കും. Because he's so much a very harmless man. And all these people would say, okay, ഞങ്ങൾ എത്തിക്കാം, തോബ തെക് സിംഗിന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കാം എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷേ he wouldn't, he's so adamant, he wouldn't even, go with them or anything as such. He stands where he is, and he stands over there. Since he is harmless, they will let him be. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചു നേരം കഴിയുന്ന സമയത്ത്, before the sun rises or before the sun rose, they would hear a piercing cry. One second. This is many of them refused to leave the lorries. The lunatics could never comprehend the reason for being uprooted. And when Bishan Singh's turn came, he asked the question to the officials, where is Toba Tek Singh? The officials answered, it's in Pakistan. On hearing this, he ran towards the remaining group. I told you that. And then the man who stood on his legs day and night for 15 years now lay on the ground. അദ്ദേഹം prostrate ആയിട്ട് അവിടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ അവിടെ കിടക്കുകയാണ്. Because he did not want to go, first of all. And beyond a wire fence on one side of him was Pakistan, and on the other side was Hindustan. And in the middle, on a stretch of land that had no name, the buffer zone lay Toba Tek Singh. അവസാനത്തെ ഒരു 6 അടി മണ്ണിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ഒരു ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇത്രയും ചെറിയൊരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ പൂന്താനം ജ്ഞാനപ്പാനയിൽ പറയുന്ന പോലെ, കൂടെയല്ല പിറക്കുന്ന നേരത്തും കൂടെയില്ല മരിക്കുന്ന നേരത്തും മധ്യ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന നേരത്ത് മത്സരിക്കുന്നത് എന്തിനും നമ്രത. എന്തിനാണ് ഈ മത്സരം? എന്തിനാണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു മത്സരം? അദ്ദേഹം അതാ ഒരു അവസാനം ഒരിത്തിരി ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ജീവിതം. അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ജീവിതം, അല്ലെ? ഇനി ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ചോദിക്കുകയാണ്. From first onwards I've been asking this. I asked this question in the first place. That is like, ഭ്രാന്ത് ഉള്ളവർ പറയും അവർക്ക് ഭ്രാന്ത് ഇല്ല എന്ന്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭ്രാന്ത് ഉണ്ടോ? ഭ്രാന്ത് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഭ്രാന്ത് നമുക്കറിയണം നമ്മുടെ ഭ്രാന്ത് എന്താണ്. And നമുക്കറിയണം അതിന്റെ limitations എവിടെയാണ്. We need to control our mind. We need to know where this lunacy or this eccentricity, where it belongs, what its limitations are. And let it be for, purity. Let it be for compassion. Let your madness be for love, towards nature, towards animals. എന്തൊക്കെ തരമുണ്ട്. Not for the greed for power, madness for power, politics or all that stuff. അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി എന്തൊക്കെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് mad ആവാം, അല്ലേ? So let's all unite and stand together to have a great dawn from now onwards. All the rest of the days, let it all be really good, and all the best to all my students. Thank you, guys. Thank you, Ammini Harish. It was a wonderful lesson, and the poem that you recited was also excellent. Students, എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. We have taken a winner, but then the winners actually for academic writing. Academic writing la Aishwarya Babu parna pole, we will look into that, Aishwarya Babu. Plus all the comments that you need to give Ammini ma'am, you must do it not in the chat now, because Ammini ma'am wouldn't be seeing that, but you should give it in the comment section of the video. So thanks a lot for coming in. Tomorrow also will be Zeitgeist. Please do come. Please bring your friends also, and we will definitely keep going like this. Hopefully, once the dates are announced for the other English exams, we will see as per what priority we can fit into whichever lessons we can. Of course, I'll have to ask Subin sir and Prashant sir for the directions. So thank you once again, and see you tomorrow. Thank you once again, Ammini Harish. Thank you, sir. Thank you all.